CCR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers. The law mandates that any person letting out his premises on rent to a tenant should fill in the tenant verification form and submit it to the nearest police station. Many people are reluctant to do this for reasons best known to them. Sometimes people are not aware about the importance of filing this verification form and how useful it is to the police in detecting and solving crimes. Today, in our program, Law and Order, we have with us Police Sub-Inspector Sushant Sangodkar of the Goa Police to discuss on this very important topic of tenant verification form. Sushant Sab, a warm welcome to our studios. Thank you. And it's nice to have with us to discuss a very, very important subject of tenant verification form. And it's our endeavor that our viewers should know the importance of this particular tenant verification form. So, can you tell our viewers briefly what exactly is this tenant verification form? See, there is a form of tenant verification. The said form has to filled up by the concerned landlord, house owner, property owner, giving details of himself as well as his tenant whom you want to stay in his accommodation. And beside this, our every police station has constituted a bid system, and our bid staff and sufficient bid staff of police officer has deployed in concerned bid area. That bid staff visited to the concerned police their jurisdictions and carrying out the tenant verification form, and the same is dispatched to their native places. जे आम्ही बीट सिस्टम केल्ली आसात ते बीट सिस्टमाक एवरी बीट पुलीस जो आहा तो घराघरांनी वयता डोर टू डोर आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन्स फिल्ड अप करतात. सो ओके म्हणटूच हे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म जे आसा ते त्या घराच्या मालकान or the owner of the house or the premises should file it with his information and the information of his tenant. Am I right? Yes. Exactly. Tenant verification जे आहा पळय ते हाऊस ओनरान कंपल्सरी दिवपाक जाय पुलीस स्टेशनाक. That responsibility of the house owner, property or landlord owner. Okay. Now supposing the landlord or the house owner, the flat owner, premises owner does not do this, what happens? ते तर दिवना जाल्यार आमचे बीट पुलीस एक्चुअली वयता टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म कॅरी फिलअप करतात डोर टू डोर वयता आणि मागीर ते कन्सर्न नेटिव्ह प्लेसीस धाडटा. समज तेणी ते दिवना इट इज अ ऑफेन्स. Okay. Yeah. So under the law, it's an offense. Under the law, is offense. Is committing the offense. To keep a tenant in your premises without filing this tenant verification form is not as per the law. In other words, right? Yes. Now, आमकां एक सांगात, if a tenant who comes to stay in particular house or a flat just for a temporary period, say for about 2 months, 3 months, or whatever purpose, जाल्यार ताणें आजचें tenant form भरपाक जाय, verification form? Yes, definitely. भरपाकूच जाय. एक दीस सुद्धा ताणें तर दवरलो किंवा एक्चुअली the tenant verification form before he keeping that tenant in his premises, he has to fill the verification form. Okay. At least 1 day सुद्धा तर दवरपाक जायना तेणी विदाउट टेनंट व्हेरिफिकेशन. ते बरोवन दिवपा जाय. म्हणटूच हे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म जे आसता हो प्रोसेस तुवें पयलो करपाक जाय तुज्या प्रिमायसान टेनंट रावंक येवच्या आदीं, अशें न्ही? He has to provide verification form before the tenant comes to stay. पूण हे खरेपणी जाता? त्याच दिसा लोक दिना, समटायम्स म्हयनो रावता, पण उपरांत दिता. आमचे बीट पुलिसूय डोर टू डोर विजीट करता आनी तेंचे कडल्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म जे आहा तें भरून घेता किंवा आमचे बीट पुलीस आहा ते तेंकां हेल्प करता टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरपाक. आनी अशें. पूण आमचो हांगा मेन हेतू कितें की आमच्या व्ह्युअरांक सांगपाक, जरी तर तुमी टेनंट दवरतात जाल्यार हे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म जे पुलीस स्टेशनाचेर मेळटा तें तुमी हाडून पयलें भरपाचें सगळे डिटेल्स दिवन ताचे हाचे प्रमाणे एज पर द स्पेसिफिक्स इन द फॉर्म. एम आय रायट? Yes. नाव what happens? What is the punishment for any person who is not obeying this law?
there is a punishment if the house owner landlord is not providing or tenant verification form or his tenant details to the police. There is a law under section 188. He may punish. Okay. We have to submit report to the collector that certain landlord owner has not provided the tenant verification form to the police. Okay. Then collector will issue order to him, and as per the law he may punish to 1 month to maximum 6 month imprisonment if he has Imprisonment not asa? yes he has not provided tenant see. verification form. So the matter is quite serious then, ni? Yes. It is just not like that you can just ignore it. Yes. You can be You can't punished ignore. with imprisonment. Imprisonment. Yes. Minimum 1 month. 1 to 6 months. To 6 It extend months. to 6 months. Extend to 6 months. जाल्यार आमकां एक सांगात तुमी कसले कसले डॉक्युमेंटाची गरज हे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म फायल करपाक? टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म फायल करपाक एक तर आधार कार्ड तेजे कडेन आसपाक जाय, ना जाल्यार वोटिंग कार्ड आसपाक जाय, एटलिस्ट 2 डॉक्युमेंट्स आमी घेता पुलीस स्टेशनाचे मेन सारखे आणि 4 फोटोग्राफ. Okay. म्हणजे तेजे 4 आमी फॉर्म फिलअप एक ओरिजिनल भरता आणि तेजे 3 आमी झेरॉक्स घेता. आय सी. आणि ते तर ना जाल्यार पासपोर्ट. ओके. एज आयडेंटिफिकेशन. येस. पासपोर्ट, आधार कार्ड ना जाल्यार एपिक कार्ड या वोटर्स आयडेंटिटी कार्ड. Yes, yes. जाल्यार हाच्या शिवाय तर रावंक येवपी टेनंटा शिवाय ताचे इमिजिएट फॅमिली जी आसा, गोडेक ताचे वांगडा आसत ओ ताच्या गांवान आसत, ताचेय तुमी इमिजिएट फॅमिलीचे आयडेंटिफिकेशन बी कितें अशें घेतात, डिटेल्स ऑब्टेन करतात? तेजे डिटेल्स आसता. ते टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म आसता. इट कन्सिस्टिंग 8 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम जो आसता तो ओनर लँडलॉर्ड आसता पळय तेजे डिटेल बरोवपाचे आसता. सेकंड कॉलमाक आसता तो जो कोण लँडलॉर्ड टेनंट रावता ते लँडलॉर्ड टेनंटाचे डिटेल भरपाचे आसता. थर्ड कॉलम जो आसता तेजे फॅमिलीचे डिटेल आसता. ओके. फोर्थ कॉलम तेजो प्रेझेंट एड्रेस खंय रावता तो. मागीर फिफ्थ कॉलम आसता तो प्रिवियस खंय रावतालो, हांगा येवचे आदी हांगा येवचे आदी खंय रावतालो तो. मागीर तेजो नेटिव्ह एड्रेस खंयचो तो डिटेल घेता. मागीर तेजे रेफरन्सीस एट नेटिव्ह प्लेसार तेका कोण वळखता तेवूय घेता आमी डिटेल. रेफरन्सीस हय. मागीर तेका कोण वळखता थंय नेटिव्ह प्लेसाचेर. अशे फॅमिलीचे डिटेल्स आसता तेजे. सगळ्यो बारीक सारीक गोष्टी हातून येता. येस. आतां समजुया हो पयलो प्रोसेस जालो. फायलिंग ऑफ द टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म इज डन विथ द रिस्पेक्टिव्ह पुलीस स्टेशन. Thereafter what happens? Does the local police station establish contact with his native police station to cross verify the details? Yes. अशें कितें आसा? हय. Our bid staff what they are doing after filling up the tenant verification, that has forwarding to their native police station. Every police station has seated one person for carrying out that verification. So this is a all India level process, tenant verification. अख्ख्या देशाक प्रत्येक पुलिस स्टेशनाचेर एक कॉन्स्टेबल बशिल्लो आसता किंवा हेड कॉन्स्टेबल बशिल्लो आसता फॉर दिस व्हेरिफिकेशन. नॉमिनेट केल्लो आसता. तो टेनंट व्हेरिफिकेशन घेवन आमचो रिकॉर्डाचेर घेता. मागीर ते टेनंट व्हेरिफिकेशन आहा ते कन्सर्न नेटिव्ह प्लेसाचेर धाडटा. नेटिव्ह प्लेसाचे वयल्यान मागीर ते आमकां परत रिटर्न येता की तेजे कॅरेक्टर आनी एंटीसिडंट्स किंवा क्रिमिनल्स रिकॉर्ड तेजेर आमकां मेळटा. So by way of doing this cross verification with the native police station of the tenant, you get to know his antecedents also, yeah, criminal background. So it is kind of a foolproof system. Am I right? हय. तेका लागून हांव म्हणटा कितें पयलींच तर बरोवन दिल्लें आसा जाल्यार तेजो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आमकां मेळटलो आनी तो क्रिमिनल्स कोण रावपाक सोदता जाल्यार एक्शन घेवंक जाता. आनी ही कॅन तेका प्रोवायड करूं शकना तो इफ दे हेज द क्रिमिनल रिकॉर्ड. ओके. आतांच तुमी सुरवातेक म्हणलेलें की आमचे ड्युटी बीट पुलीस आसतात न्ही. आमनी गांवांनी आसात, शारांनी आसात ड्युटी बीट पुलीस म्हणटा ते. तांचे हे बाबतीन टेनंट व्हेरिफिकेशना बाबतीन आनीक ड्युटी कितें? फक्त ओनराक हेल्प करपाक, फिलअप करपाच्यो, दे गो बियॉन्ड दीस द बीट पुलीस टू कीप एन आय ऑन द एनी सस्पिशियस मुवमेंट ऑफ द टेनंट और समथिंग लायक दॅट. ते नदरेन पळयतात. एवरी पुलीस स्टेशनाचेर एक बीट सिस्टम constituted a beat system. Okay. आणि त्या बीट सिस्टमाक सफिशियंट कॉन्स्टेबल्स, सफिशियंट ऑफिसर्स डेप्यूट केल्ले आसा आनी तेंचेर टायम टू टायम आमचे ऑफिसर्स, सिनियर ऑफिसर आहा ते नजर दवरता. आनी तेंचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेता बाबा तुमी बिटाक वचून कितें करता. ते बीट पुलिसाचें काम कितें आसता, प्रत्येकाच्या बिटान वचपाचें, इन्फॉर्मेशन प्रत्येकाक कॉन्टेक्ट जावपाचें, विलेजर्स तेंचे कडल्यान कितें सस्पिशियस किंवा इन्फॉर्मेशन कितें मेळटा जाल्यार घेवपाचें. तशेंच हे टेनंट व्हेरिफिकेशन आसता.
समज कोणी लँडलॉर्डान दिवना जाल्यार ते टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरून घेवपाचे हय किंवा तेणी कोणी भरूं ना जाल्यार ते रिपोर्ट आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक दिवपाचो की तो रिपोर्ट आमकां कलेक्टराक धाडपाक लागून. ओके आणि तशेंच तेंची आनी ड्युटी आसता की जे केसी आमी क्रिमिनल केसी करता तेजे समन्स येता वॉरंट येता Yes. दॅट हॅज टू एक्झिक्यूट. to be executed. Now, as regards this beat police system, when they go on duty, say in the morning, whatever time, 7:30, 8 o'clock, they at the end of their duty hours, do they compulsorily report to the this thing head of the this thing police station, the police inspector in charge? Yes, tenant They beat staff. compulsory report to Yes. him. We have a roll call at 7 o'clock. Okay. Some police station is 8 o'clock at the So night. that is the time they have they to brief to the brief concerned of the charge day's development. Yes, day's development in charge of the police station. Okay. What they did entire. आता समजुया एका गांवांत एका हाऊस ओनराचे जायते टेनंट्स आसात. ताणें सगळो प्रोसिजर केला पूण केन्नाय फॉर एनी सस्पिशियस रिजन इफ द पुलीस सस्पेक्ट समथींग इज गोईंग ऑन देर एंड दॅट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड जाल्यार ह्या बीट पुलिसांक हें आसा थंय वचोन एकोमोडेशन चॅक करपाक. Can they just visit any Beat accommodation police, at beat any officer, time? anytime can visit. Can visit. फक्त आमी नाईट टाइम वचपाक अवॉइड करता. कोणाच्या घरान वयतलो जाल्यार हय. आमकां सस्पिशियस एक्टिविटीज समज दिसली कोणाच्या घरान आज चलता जाल्यार एटलिस्ट आमी एक आमचो सब डिविजनल ऑफिसर आसा तेजे कडल्यान सर्च वॉरंट घेवन घरची करूं शकता आमी नाईट टाइम. आतां हे टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणटात तें आतां आमच्या गोंयांत जायते मायग्रंट्स बी येतात न्ही फॉर वॉट एवर रिजन्स जॉब रिजन वॉट एवर दे कम जाल्यार हे टेनंट व्हेरिफिकेशन ह्या मायग्रंट्स खातीरूच कोण एक गोंयचोच तर कोण एक दुसऱ्या गांवांतलो येवन हांगा रावता तेकाय लागू जाता टेनंट व्हेरिफिकेशन लोकल For local also, he has Like to toy tenant fill up. to Yeah, jalo he is nahi. also a tenant. Tenant only. If he is staying in South District, Technical he तो can be tenant technically जालो. tenant. Technically तो tenant. थंय तेंच्या गांवान कितें क्रायम करून हांगा येवन रावतलो जाल्यार आमी समज तर ते टेनंट व्हेरिफिकेशन सेंड टू दॅट हिज नेटिव्ह पुलीस स्टेशन Yes. पुलीस स्टेशन दॅट वी कॅन गेट द record of his record. and it can be more immediate also, no? Immediate Being a also. local. Because Yeah. that concern, if that said person is not staying, that concern is village. Okay. And if staying in other village, Other village. if he has committed crime in that concerned police station jurisdiction, and if staying in this, so if we fill up that tenant verification, we are sending to him that concerned PI may know that he is staying Yes. other jurisdiction. Exactly. So we can trace that person. Track it. आनी एक सर हांव तुमकां विचारपाक जाय तें म्हणल्यार आतां आमच्या जायत्याच आमच्या गोंयच्या घरांनी वी हॅव मेड सर्वंट्स एंड ऑल चडशीं भायल्या गांवांतलीं आसतात हय. गोंयचीच म्हणून ना जाल्यार तांचे बाबतींत हांकां हें टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म लागू जाता आनी तांकां रजिस्टर करपाक जाय वेन यू कीप अ मेड सर्वंट फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन आउटसायड द स्टेट समजुया जसे टेनंट व्हेरिफिकेशन भरपाचें आसता पळय सो वी हॅव टू ऑल्सो फिल अप द देर इज अ सर्वंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म. सर्वंट ओके Yeah. ओके The servant verification form. ओके Same process will be same. So we have to fill up that maid's verification form. So you have also seen that many times that servant doing crime and flee away Yes, from the yes. residence. So we can has that trace them on this his सो detail. तांचे बाबतींत हो प्रोसेस कंपल्सरी हा फक्त की ताका म्हणटात Servant verification व्हेरिफिकेशन फॉर्म. Yes. आतां दुसरे कडेन समजुया आमचे गोंयांत जायत्योच हावसिंग कॉलनी आसात रेसिडेन्शियल कॉलनी समजुया त्या रेसिडेन्शियल कॉलनीन सेक्युरिटी गार्ड जे आसतात न्ही ते गोंया भायले तर हांचें व्हेरिफिकेशन जाता रेजिस्ट्रेशन जाता आनी ते कोण करता तांचो एम्प्लॉयर करता तांची सेक्युरिटी एजन्सी करता वो द ओनर or the resident owner of the society. See, actually, if they are staying at someone place, that Yeah. owner has to fill up that Wherever verification he's form, staying. wherever he's staying, And not the Otherwise- residential society if no owners. owners. Otherwise, his employee The can one fill. who is employing him. employee. Okay, If he's okay. staying in that accommodation only, that is responsibility of the employee who is staying in for job. For job. आतां आमच्या गोंयांत तर तूं पळयशी नॉर्थ टू सावथ जायत्योच इंडस्ट्रियल एस्टेट आसात न्ही आनी ह्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट आसात म्हणटो ताचे सरभोंवतींतल्या वाठारांत जायतेच कामदार अशे बिराट करून रावतात जाल्यार हांचे कितले मेरेन टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म फायल जाल्ले आसतात त्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी तुमी हाचो ताबो कसो दवरतात
how do you keep a check on this, labor class workers that work in various of our industrial estates, several, north and south? Do you all have a system to keep a check on this, whether they are really filing the tenant verification? See, many times police are carrying out the combing operation or surprise raid we are conducting I at see. such type of places. I see. Industry estate, whether They are like clusters maybe, where they will stay in एका रूमान ते रावता पळय साधारण रावतात. हय तेका लागून आमकां कॉम्बिंग ऑपरेशन करता आमी एकदा वेदर दे हॅव फिल्ड अप द टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म्स ऑर अदरवायज ना जाल्यार ते आमचे बीट पुलीस विजीट करता आनी ते भरून घेता टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म. पूण एक एकदां कितें आसता जे गोंयांत जे टेनंट्स येता किंवा मायग्रंट्स येता दे आर द फ्लोटींग, आयले 2 दीस रावले गेले अशें जाता एक एकदां. ओके. आतां समज तो टेनंट जो रावतालो एका घरान एक 5-6 म्हयने रावलो, मागीर समज तो अचानक गेलो, does that is it the responsibility of the house owner to come and report to the police station again? See, I had filed a tenant verification form in so and so month, and that Mr. X is no longer living. अशें कितें सिस्टम आसा ताणें येवन परत रिपोर्टिंग करपाक? तेणी सांगपाक जाय एक्चुअली टेनंट जो लँडलॉर्ड आसा तेणी एक्चुअली आमकां इंटिमेशन दिवपाक जाय. इज इट कंपल्सरी? दिवपाक जाय तेणी आमकां इंटिमेशन. पूण दितात असले लोक? मोस्टली दिना आमकां पुलीस स्टेशनाक लोक, किंवा मागीर ते सोडले जाल्यार दुसरे कोणी तरी येतात तेंचे तेणी भरून दिता आसतना तरी सांगपाक जाय की तो पयलींचो अर्लियर टेनंट जो रावतालो ही हॅज लेफ्ट द रूम. एक्झॅक्टली. बिकॉज तो गोडे आनी खंय वचूंक वचूंक शकता. येस. सो देर इज कंपल्शन अशें तुमी करूंक ना तेका. कंपल्शन केलां. इट इज कंपल्सरी दॅट यू शूड रिपोर्ट वेन अ पर्टिक्युलर टेनंट लिव्स द प्रिमायसीस एंड गोज. तशें कंपल्शन ना अजून कांय करूंक. म्हाका आनी एक सांगात, समज एक मायग्रंट तर गोंया विजीट करता न्ही आनी ताचें इंटेंशन कितें मॅलिफायड आहा, तेका कितें तरी गोंयांत येवन कसली तरी क्रायम करपाचें ताचो हेतू आहा, ही हॅज गॉट मॅलिफायड इंटेंशन्स ऑफ कमिटींग सम क्रायम, इलिगॅलिटीज, आनी तो एकोमोडेशन सोदता टेम्पररी, आनी मे बी ही डज नॉट वॉन्ट टू फायल अ टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म, आनी तो घोडे ओनर ताचे मदें कितें तरी अंडरस्टँडींग जावन तो म्हणटा आसूं आपूण एक म्हयनोभर रावतलो, फॉरगेट अबाउट दॅट. In this case, what system do the police department has to track such cases? What I mean to say, actually a tenant is coming to seek accommodation with a malified intention, with criminal tendencies. Magir kidin? It's the responsibility of the house owner to fill up that. तशें आसलें सुद्दां जाल्यार टेनंट ओनर्स आसा पळय तेणी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते करपाक जाय. ना जाल्यार आमकां अशें थोडे आमचे नेबर्स विलेजर्स आसता जे आमच्या कॉन्टेक्टान आसता किंवा आमचे इन्फॉर्मर आसता, तेवूय आमकां एक एकदां इन्फॉर्मेशन दिता की असो सस्पिशियस टेनंट्स आसा तेंकां मातशें व्हेरीफाय करा. तेन्ना आमी वयता व्हेरीफाय करता आनी तशेंच कितें दिसलें जाल्यार तेका पुलीस स्टेशनार हाडून तेजे नेटिव्ह पुलीस स्टेशनार आमी कॉन्टॅक्ट करून व्हेरीफाय करता whether he has any criminal record or he has committed any crime at that native place. So in this case, what is the punishment meted out to the owner for having not declared this particular thing? Same section, that under section 188 we can book him. आता तुम्ही आमकां एक थोडक्यान सांगशात, like summarize version, what is the actual benefit of this tenant verification? See, actual benefit of tenant verification म्हळ्यार कितें आसा, if the landlords fill tenant verification and this record is submitting to the police station, so that tenant will in fear that तेजे कितें तरी डिटेल रिकॉर्ड किंवा तेजो फोटोग्राफ्स पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी आपलो रिकॉर्ड तेंच्यांनी व्हेरीफाय केल्लो आसा. इफ ही हॅज कमिटेड द क्रायम, सो ही कॅन इजिली बी ट्रेस by his native place, his family details we have, his references we have, his contact we have, so we can trace him on that details of, so he may be fear for committing crime. Okay, so that is one safety aspect as far as the house owner is concerned and even the society is concerned. Am I right? Yes. So that is the biggest benefit the tenant feels, that he is under surveillance, under the watch of the authorities. And तो कितेंच तर कायदा भायर केलें जाल्यार तो त्रासान पडूंक शकता, ही भिरांत आसा. Yes. ओके. आतां आज मेरेन हाचो सक्सेस रेट कितें आसा? तुमी आमकां थोडक्यान सांगशात ब्रीफली, what is success rate of this tenant verification? Has it really helped the department overall? Tenant verification, yes. Yeah. Crime reduce करपाक आमकां help जाला तेजो tenant verification. Can you quote some cases wherein by way of this,
detecting of crimes were much more easier if than otherwise. अशी एक वेन आय वर्किंग एट वेर्ना पुलीस स्टेशन, ते वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर एक अटेम्प्ट टू मर्डर जालो पयलीं, आनी थंय ते शेजारीक टेनंट रावताले, दे आर स्टेईंग. सो आय वॉज द ड्युटी ऑफिसर. At that time, I received information that someone has assaulted to one person and shifted at the GMC hospital. So I went there. आणि सरभोवती पळयलें जाल्यार ऑनरा कडेन कॉन्टेक्ट केलो. तेंगेर अशे भाडेकरी खुबशे रावताले. सो आय कॉन्टेक्टेड द ऑनर आनी ताका सांगलें की तुमचो एक सुद्दां भाडेकर समज तर मिसींग आहा जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक. सडनली तेणी मागीर एक फांतोडेचेर सकाळीं 5 सुमार म्हाका फोन केलो की टेनंटाचो मिसींग आहा. सो ही हॅज फिल्ड अप द टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म. आनी तेजेर मागीर तेजें आमकां नांव सांगलें की अमको अमको मनीस मिसींग आहा घराचो. सो पूण बाय चान्स लकीली आमकां तेजे नेटिव्ह प्लेसार वचपाक पडोंक ना. आमी सरावंडींग एरिया सोदली आनी तो मनीस आमकां थंय ट्रेस जालो. So you began the combing operation. So we got that name in the surrounding area. Yes. So by way of this tenant verification form, you were able to apprehend him. Yes. By name. By name सारको. So असले बेनिफिट जावंक शकता. हय, अशे खुबशे केसी जाल्या गोंयांत. जाल्यार तुमी आमकां सांगशात, after having discussed all these finer aspects of tenant verification form, how serious is the Goa police in implementing this tenant verification form very stringently, this procedure in all the villages across Goa? Considering Goa is a tourism state, where a lot of migrants coming, non-state players coming, how serious is this particular aspect seen by the Goa police? For tenant verification. For tenant verification. Yes. टायम टू टायम आमचो ऑनेबल CM सर, ऑनेबल DGP सरान सुद्दां खुबशे लोकांक आव्हान केल्लें आसा की टेनंट व्हेरिफिकेशन भरपाक जाय, कंपल्सरी भरपाक जाय. आनी तशेंच नो युअर नेबर्स अशें एक DGP सरान एक लोकांक उलो मारलेलो आसा की तुमच्या नेबराक तुमी जाणाक जावपाक जाय. ते आमी एवरी पुलीस स्टेशनाचेर ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म आहा ते कंपल्सरी भरून घेतल्या. डेप्युटींग बीट स्टाफ आनी तशेंच आमचे जे सुपेरियर सिनियर ऑफिसर आहा तेजेर ट्रॅक दवरता की तुमी कितले व्हेरिफिकेशन केले, कितले व्हेरिफिकेशन तेजे नेटिव्ह प्लेसाचेर धाडले. ते आमचे डे बाय डे डेली सिच्युएशन रिपोर्ट. Our viewers and we would like to know. So that seriousness is there. 24/7 आजची चौकशी जाता. तेची चौकशी डेली आहे. डेली सिच्युएशन जायच. आमचे सिनियर ऑफिसर डेली सिच्युएशन रिपोर्ट घेता कितले टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरली, कितले व्हेरिफिकेशन फॉर्म टेनंट धाडली नेटिव्ह प्लेसाचेर. दॅट रिकॉर्ड they are taking daily. And you have the entire database at every police station of this? Yes, we are registering the tenant verification. There is a tenant verification register. So we are maintaining record. It is, maintained somehow strictly in every sense. Yes. So that is very good information that you have given us. आता आमी इतले वेळ सगळें डिस्कस केल्या उपरांत तुमी आमकां आमच्या व्ह्युअरांक टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्मा बाबतींत आनी खास करून जे कोण घरां भाड्याक दितात, टेनंटांक दितात, फ्लॅट्स आनी हावजीस आनी प्रिमायसीस, तांकां तुमचो संदेश कितें? डिटेल तांकां एक संदेश तुमी दिल्यार बरो जातलो आमच्या व्ह्युअरांक. नाहीतर लोक हो प्रोग्राम पळयतात. I request to all the public people, all landlords to fill the tenant verification form compulsory because it benefit to them also, because whom they are keeping as a tenant, they can commit crime against them, the landlords, house owners. Yes. तेंचेरूय ते कितें क्रायम करूंक वचूं शकता. तेंचे सेफ्टी लागून किंवा लोकांची सेफ्टी लागून दे हॅव टू फिल द टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म. ते जाल्या उपरांत आमकां पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी सबमीट करपाक जाय कंपल्सरिली. सो वी कॅन सेंड इट टायमली टू द नेटिव्ह पुलीस स्टेशन टू गेट देअर कॅरेक्टर ऑर क्रिमिनल बॅकग्रावंड. तशें आसा जाल्यार हय, आनी तसो कितें क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसलो जाल्यार आमी टायमली कॅन टेक प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन्स. So in other words, the Goa police is working very hard at this particular, on this aspect, am I right? This aspect of the tenant verification. कित्याक तांकां जाय प्रत्येकाची सेफ्टी सांबाळलेली, सेफ्टी इन माइंड. आणि this looks to be partnership kind of a thing, police and the citizens. Yes. Their cooperation also is required. Very much required. Very much required. This thing essential, in fact, in this case. Am I right? Yes. So unless and until the owner of the premises does not file the police verification form, you all don't come to know about it. No. Unless your beat policeman goes there. Yes.
आनी ते तूं म्हणटा ते भशेन सुरवातेक ते रेग्युलरली विजीट करतात आनी तांकां कितें सस्पिशन दिसलें जाल्यार तांकां विजीट करपाची परवानगी आसा सायबांची अशें न्ही. सो it was a beautiful information you have given to our viewers, PSI Bob, आणि we are happy about it. म्हाका दिसता न्ही तर हे जावन आसलें आमचे गोवा पुलिसाचे पुलीस सब इन्स्पेक्टर सुशांत सांगोडकर. ताणें जी आमकां म्हायती दिल्या आयज ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्मा बाबतींत ती एकदम म्हत्वाची. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन that he has given out to our viewers. It is a simple form, but it is very crucial when it comes to safety of the house owner and the people living in the vicinity and the surrounding areas. It helps the police to detect the crime within no time. कारण जे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म तूं भरता ताचें इन्फॉर्मेशन डेटाबेस तांचेर तयार जाता आनी अशें करून सगळें कितेंच व्हेरिफिकेशन जावन कसलेंच कितें तर इलिगल जालें जाल्यार हें टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्माचेर पळोवन तांकां क्रायम सुटावी करूंक सोंपेपण जाता. सो वी हॅव टू कीप इन मायंड that every owner who lets out his premises on rental basis should compulsorily fill the tenant verification form and help the Goa police to maintain law and order, peace and security of our citizens. PSI sab, thank you very much. तुम्ही तुमचो वेळ काढून आयले ड्युटी पासून असताना आणि इतली आमकां माहिती दिली. Thank you. So keep watching your favorite TV channel, the CCR TV channel. We will be bringing to you more such very important issues and topics wherein this information will be given out to you by the officers of the Goa Police. Let's make Goa a safe place for all of us. Thank you.